see if you can start early or finish early. If you start on time, at least maybe you can finish on time. Yeah. Ja. Ha. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Yes. Yes, sir. Also hier habe ich diese Change Background. Ja, und Anil und Abhi, weißt ihr was von Technologie? Configure your. Yes, sir. Also hier steht Configure your browser for background effects. To use background effects, turn on hardware acceleration in your browser settings. Das ist schon angeschaltet. It's already on. Also ich verstehe nicht, warum ich so eine Nachricht bekomme. Also Vielleicht Sie sollen eigentlich Google Meet aktualisieren, Herr. Aha. Und das bedeutet, wie kann man das machen? Zuerst müssen Sie das Google Meet entfernen, dann können Sie neue Google Meet herunterladen. Oh, Sir. Okay. Also das jetzt aus dem Computer rausschmeißen. To throw it out of the computer. Yes, sir. Total, also löschen, delete it. Yes. Ja, meinst du das? Ja, Anil? Und dann Yes, sir. Yeah. Bit about again. Aha. Also das wegwerfen, rausschmeißen, throw it out. Und wieder installieren. Meinst du das so, Abhi? Ja, sir. Aha. Eine neue Installation von Google Meet. Okay. Ich werde mal sehen. Denn im Moment benutze ich dann, was Herr Saini geschickt hat. Er hat gesagt, Sir, use this. Aha, okay. Also ich mache das durch Google Chrome, E-Learning Studio, ELS. Er hat mir das erlaubt und er hat mir auch seine persönliche Nummer und diese Identität gegeben. सर ELS का ये है आईडी है, आप इसको यूज करिए. So, naja, ich muss was Neues tun dann. Na, mal sehen. So, ja. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Hier. Ja, wo sind wir eigentlich? Oh ja, das haben wir. Yes. Was ist denn das hier? Arbeitsbuch. Arbeitsbuch. Seite 76, wenn du das Buch bei dir hast. Abhi, hast du das Buch bei dir? Ja, Sir. Okay. Dann sind wir bei 76. Okay. So, let's start langsam hier, dann gehen wir auf den Text hinüber. Wir müssen die passenden Verben hier einsetzen, ergänzen und das Verb soll mit dem Nomen einstimmen. The verb has to match the noun. So, was kann man hier ergänzen? Eine Krankheit. Leave the word vom Arzt. Eine Krankheit achten lassen, auflösen lassen, auftragen lassen, behandeln lassen, einnehmen lassen, freimachen lassen, kleben lassen, vereinbaren lassen.
Behandle. Wonderful, well done. Eine Krankheit vom Arzt behandeln lassen. Das ist richtig. Nummer 2, weiter. Regelmäßig Medikamente Einnehmen. einnehmen. Termine, Vorsorgetermine Vereinbaren. vereinbaren ist richtig. Vereinbaren. Ein Pflaster auf die Wunde. Auftragen. Nein, Kleben. kleben. Chipkan. Kleben. Kleben bedeutet Stick. to stick. Yes, to adhere. To stick. Ja. So ein Pflaster auf die Wunde kleben. Salbe auf die Haut. Salba bedeutet sir? Salba. Das ist eine Art Creme. Cream. Also hier gibt es einen Wund Mhm. und ich mache Salbe darauf. Also Salba. ich nehme das, ja, und das mache ich dann darauf. So. Was kommt hier? Ja. Auflösen. Auflösen, auftragen, achten oder freimachen. Achten. Nein, auftragen. Auftragen, to apply. Ja, Apply. ja. Auf- Auftragen. Apply. Also Salbe, hier ist Ointment. A salve. S-A-L-V-E of English. And salve means some Heilmittel. It's a healing agent. Salbe auf die Haut auftragen. Auf eine gesunde Ernährung Achten. achten. Action. Brausetabletten in Wasser Browser. Auflösen. Tablet. auflösen. Auflösen. Was bedeutet auflösen? Lösen. Solution. Auflösen. Dissolve something like Ja, to dissolve. Ja. Was bedeutet Brausetabletten? tablet that we can dissolve in water. Zum Beispiel, es gibt Ino-Tabletten. Wenn wir diese Tabletten in Wasser auflösen, da gibt es viel Schaum. Viel Schaum. Ja, Sound foam. ah, Okay. Sir. Wie heißt es auf Englisch? die Tabletten lösen schon in Wasser auf, aber das Wasser sprudelt so. Okay. Sprudelt. Sprudel. Und dann manchmal gibt es einen Schaum da oben. Das Foam on the top und das Wasser sprudelt. Geht ganz schnell so. So, was bedeutet Browser hier? Das ist Browser. Also wenn man das versteht, Okay. zum Beispiel wenn man Salz in Cola auflöst, ein bisschen Salz in Cola auflöst, Ja, ja, okay. da gibt es auch diese Sprudel. Ne? Das Cola sprudelt. Google, ja. Das ist eine Browser-Tablette. Eine Browser-Tablette sprudelt in Wasser, löst sich auf in Wasser. Und das Wasser sprudelt. Sprudelt. So Browser-Tablette hier bedeutet
effervescent tablets. Eno zum Beispiel. Eno. Although, Yes, sir. are you Yes, sir. familiar with Eno, Anil? Yeah, yes, sir. Yeah, so there you are. Das ist Browserpulver. Okay. So basically, browse in here, something that makes a water bubble. Water bubble. Yeah. So basically, it's a fizzy tablet. It makes a water fizz. Okay. It causes effervescence. It causes bubbles. It causes a little bit of foam at the top. So Browser-Tabletten zum Auflösen in Wasser und man macht daraus einen Softdrink zum Beispiel. I think you still get them here. Soft drink tablets are available for putting in water. Orange, for example. You put these tablets in the water, the tablets bubble, you dissolve them, and you drink that orange soft drink. They are soft drink. Yeah, and the last one here. Then Huber Cooper for the. Ja, genau, freimachen. So was bedeutet ja den Oberkörper für die Untersuchung freimachen? Oberkörper freimachen, also das Hemd ausziehen. Man zieht das Hemd aus. Das sagt der Arzt normalerweise, bitte machen Sie den Oberkörper frei und setzen Sie sich dort auf den Stuhl. Okay, open your shirt. Huh? Ja. Huber Cooper for the. Oberkörper. The Yeah. upper part of the body. Upper body. So, and what is here? Freimachen. Freimachen means release, open, Literally, open up. open up. Sir, actually, I have a question. Mhm. How can we ask? We are going to his house in German. We are? We are going to his house. Ja, so wir besuchen ihn. Wir Können gehen wir, zu ihm hinüber. okay, sir. Wir können sagen, wir gehen nach ihrem, Seinem. ja, wir gehen nach seinem Haus. It's English translation. Okay, sir. It sounds English, it doesn't sound German. Wir gehen zu ihm hinüber. Wir besuchen ihn. Okay, sir. Sir, aber das ist nicht klar. Das ist, we are visiting him. Aber we are going to his house is ganz anderes, right? We are No, it's the same visiting thing him. in English. It's the same thing in English. And, So actually, I was making this sentence yesterday, and my pen stopped, sir. So that's why, because I have not made such sentences. Yeah, we're going to his house. Here in German, it has to be with wir besuchen ihn oder wir gehen zu ihm hinüber. in Huber. Remember, this is a German sentence. When you're going to somebody's house, you are visiting that person in German. In German, not in Germany. You're visiting that person in this language. Okay, sir. Don't look at it from the Indian context. I'll come to your house. That come to your house is what? Are you not visiting or are you going there to fight with that person? Also wir gehen zu ihm. Yes. Wir gehen zu ihm hinüber. Better is mit hinüber. In you. That hinüber makes it clear that it's a visit. Okay, sir. And the sentence has this inbuilt meaning of home, house. The meaning is inside the sentence. Don't say nach seinem Haus. That is a.
Remember, when you translate a sentence from English to German or vice versa, you are not translating the words, you are translating the meaning of the sentence. Okay. So, meaning of the sentence implies you should know both the languages equally well and choose the right words to give the same meaning as is there in the original language. Okay, sir. You cannot afford to change the meaning. And if you give it without the meaning, naturally the translation is bad. But if you make sure or you want that structure to be the same as the other language, then it will be a problem. Because structures in two languages do not always match each other. So you're forced to compromise hier. Und die Strukturen muss man dann der Übersetzer richtig wählen. Also welche Struktur benutze ich hier? Welches Wort werde ich hier verwenden? Und am Ende ist die Bedeutung gleich. Is the meaning the same? And that is the beauty of translation. Okay. So what can you write sentences or build sentences out of this? Impfen, oh. Impfen, Kind, Krankheit, Vorbeugen und Sicherheit. I have a suggestion here. Make two sentences. Einmal mit diesen drei hier und der zweite Satz mit diese zwei hier. Das Kind impft gegen Krankheit. Hi. Abi, Yes. das Kind macht das selber oder macht jemand diese Impfung? Das Kind wird Ja, das ist besser. gegen die Krankheit oder gegen Krankheit impfend, Geimpft. geimpft. Ja. Okay. Aha. Und der zweite Satz mit Vorbeugen und Sicherheit. Sicherheit vorzubeugen. Vorbeugen. Yeah, it's a little complex here. What about es ist wichtig, Kinder regelmäßig impfen zu lassen? Wenn die meisten Menschen geimpft sind, gibt es die Sicherheit wenn die meisten Menschen geimpft sind, ist man sicher oder gibt es die Sicherheit, gefährliche Krankheiten vorzubeugen? You have to think slightly laterally here. Okay. Es ist wichtig, Kinder regelmäßig impfen zu lassen. Wenn
Kinder und Menschen geimpft sind, gibt es die Sicherheit, dass man gefährliche Krankheiten vorbeugt, verhindert. So you have to expand the sentence beyond these words given here. Und die grammatische Struktur natürlich hängt davon ab, wie man den Satz bildet, aktiv oder passiv. So a little more challenging here, this exercise, we're halfway past the halfway mark. So a little more challenging. Try to put in more words. So vorbeugen bedeutet avoid, To prevent. prevent. Verhindern. Eine Krankheit vorbeugen, to prevent. Okay. This will need 2 or 3 sentences. Entzündung, Schmerzen, Vorsorge, Behandlung, Zahnarzt. Yeah. Also welche Kombination und wie kann man das kombinieren? Entzündung bedeutet, Herr? Entzündung? Wenn etwas rot wird und vielleicht manchmal auch ganz groß. Eine Wunde entzündet sich hier. Da gibt es eine Entzündung. Also dieser Ort am Haut wird größer, entzünden. Es gibt eine Halsentzündung auch. Der Hals von innen wird rot und ein bisschen größer. So what is the English word here? It becomes red and bigger. Red and bigger. Yeah, it becomes red and it also becomes bigger. Aber ich denke hier Zahn, verbindet mit Zahn. Yeah, that's okay. Also der Zahn oder diese Sachen hier, they also become red and bigger. Swelling. Give Swelling. me the medical word. Swelling is correct. Give me the bigger word, the medical word. Also die Zähne entzünden sich nicht. Das ist normalerweise der Zahnfleisch. Was ist Zahnfleisch? Zahnfleisch, the gums. Decay. Nein. Sie werden rot und sie werden auch groß. Das kann man sich auch da draußen fühlen. Wenn das entzündet, da wird es sehr, sehr groß. It becomes very big. You said swelling, but I want a correct word. Inflammation. What is the word flame? What color does it remind you of? Blau. Rot. 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 And when you say zünden, der Motto zündet nicht an. Zünden bedeutet Tonsils, Herr? Nein. Der Motor des Autos zündet nicht an. The motor zündet nicht aus. An. गाड़ी start नहीं हुआ. How does a car motor work? Ignition. Correct.
Absolutely. So what does this what causes this ignition? This is what is it? Yeah, mechanical. I forget. Okay. Electrical Yeah, electrical sparking. sparking. Mm. So what does the sparking do? It runs the engine. No, it It ignites the motor. What does it ignite. actually ignite? Ignition. What does This it one. ignite? This a fuel Engine. plus Engine. oxygen. Yeah, Fuel. It plus ignites the oxygen. fuel. Yeah. So when you say sünden, anzünden, you are actually setting fire to the fuel. Yeah. Yes, sir. Correct? So when you Yeah. say sünden, the Farbe, I'm trying to explain lateral thinking to you. How do you get the meaning of a word? Yeah, ohne Wörterbuch. Yeah. So when you say sünden, it's a red colored thing. It ignites it. It causes it to get flamed or inflamed. When you say inflamed, it is already red. When it is a wound or some hurt, it has become red and swollen. And that exactly is the word Entzündung, inflammation. And Abhi hat danach gefragt, tonsils. Yes, sir. Tonsils is Mandeln and plural. Okay, sir. Mandel. Mandeln, 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 und das ist Plural. Tonsils und die Mandeln sind geschwollen. Okay, sir. That is swollen tonsils. Oder die Mandeln sind entzündet, they are inflamed. So what sentences can you give me here? Uh, Die Entzündung von Zahnarzt Hey, nein. Also, behandelt. hey, bitte einen Tipp für euch. Bildet keine einzige Sätze. Man kann hier mehrere Sätze bilden. Try to use these words in different sentences, maybe more than one. They all will not fit into one. Eine regelmäßige Vorsorge ist für regelmäßige Vorsorge für die Zähne ist wichtig. Deshalb sollte man regelmäßig oder einmal im Jahr oder egal einmal im Monat, einmal in 2 Monaten zum Zahnarzt zur Behandlung gehen. Und so kann man Entzündungen und Schmerzen vermeiden. vermeiden. You have to make 2 or 3 sentences. It doesn't fit into one. Eine regelmäßige Vorsorge ist wichtig. Also ist für den Zahnarzt regelmäßig besuchen oder zur Behandlung gehen, zum Zahnarzt zur Behandlung gehen. So make more than one to use all the words given to us. Yeah. You are tested here with your old your grammar. All your old grammar. Stress abbauen, Auszeit, gut tun und Massage. So stress abound better to stress buster. Yeah, to bust your stress, to reduce your stress, to decrease your stress.
Mhm. Outside is timeout, hiatus, a break. Okay. Yeah, ich versuche. Uh, good to massage. Okay, Zweit is that here. Yeah, Ja, zwei yeah, Sätze. Ja, mindestens yeah, zwei Sätze. Ja. yeah. Ah. Uh, uh, wir müssen regelmäßig Stress abbauen und Ja. und nehmen outside, take time Ja. out. Okay. Ja. Uh, unsere Körper äh, muss massagen, gut, gut to tun, gut, Nein, eine Massage wird unseren Körper gut tun. good. Sir, good to know how to use this one, please, Napreman. Good Aina? tune as it is. It will do good. Okay. Okay, good tune. It does Preferably good. with a modal verb. Okay. Eine Massage kann Mm. unseren Körper gut tun. Okay. Good tune. Yeah, that's well done. Yes. Well done. Don't stick to one. One sentence is not always possible here. Okay. Because you'll be then forced to use far too many connectoren, Mm-hmm. which you will end up confusing yourself then. Yeah, that is the biggest So problem and my be weakness. careful, yeah. Uh, Was related outside here? Outside. Time I out, know. Okay, sir. a break. I need a break. Okay, sir. Also, die Massage tut gut, Stress abzubauen. Yeah, what about the other word? You left out outside. Yes, sir. Das wie können wir outside benutzen? Wenn man Stress abbauen möchte, Yes, sir. kann eine Auszeit gut tun. Und eine Massage kann auch dabei helfen. Oder bei einer Massage kann man gut entspannen. Okay, sir. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber in einem Satz, das ist nicht so einfach. Ja, wie? Yes. Sir, abbawan antonym umbawan. For what? Abbawan antonym. This is a dismantling, and we build actually. Ich habe hier eine Schreibtisch. Okay, Ja. Schreibtisch. Okay, wir machen this one zusammen und wir. Zusammenstellen. Huh? Zusammenstellen wait, dismantle, to put together, right? Yeah, put together. Yeah. What is the richtig? Zusammenstellen. Zusammenstellen. Aha. Okay. I thought it's some similar word comes here. Zusammenfügen. Nein. It won't come with that. Zusammenfügen. Fugen. Zusammen. Yeah. Abbauen. You have einbauen. Einbauen would normally be to build in. Built in. Okay. Okay. Oh, I thought it's like Bhavan means construction. Okay. Yeah, Construct, to deconstruct. incorporate. Einbauen would be to incorporate, to integrate, to build into. Okay. To put together is zusammenfügen. Yeah. Okay. Yeah. See, you can only dismantle some things. You don't mantle something, sir. You see the problem here? Satisfied, dissatisfied.
Mm. But mantle, dismantle, it doesn't work. Ja, correct. Genau. So I can't mantle a table and then dismantle it. Actually, ich versuche das von assembling, okay? Ich meine assembling, okay? Dismantling and assembling means bringing together. Ich versuche assembling auf Deutsch. Yeah, then you say I can, assemble or disassemble. ja, assemble and That is disassemble. exactly what I told zusammenstellen oder zusammenfügen. Okay. You want the word dann zusammenbauen. Zusammen. Ein Moment. Zusammenbauen. If you take the technical, etwas einbauen geht es, yeah. But it is used only in the technical context with that right context. Otherwise, it won't work. Zusammensetzen is the most frequently used word. Okay. If you're putting together, let's say, an instrument, a gadget, something new you're building, then das wird zusammengesetzt. Or one more, montieren. Montieren, dann das ist dann, es gibt mehrere Teile, die werden alle montiert. Das ist okay. Montieren. Okay. Oh, long time since I've done technical German. Long time. So some of the vocabulary I'm forgetting. Okay, jetzt hier. Riskant. Ja, Sport. Okay, riskant Sport muss vermeiden. So riskant Sport vermeiden ist riskant Sport sollte vermeiden. Man soll riskante Sportarten vermeiden. Okay. Arten vermeiden. Sonst bekommt man, Verletzung. Ja, sonst bekommt man oder sonst kann man eine schwere Verletzung bekommen. Schwere, okay, schwere Verletzung bekommen. Sir, die Verletzung? Nein. Ja, Verletzungen bei riskanten Sportarten sind groß. I can put this in one sentence. Injuries in risky sports disciplines are huge. Oder Verletzungen bei riskanten Sportarten kann schwer sein. Ja, Sir. Kann komplizierter sein. Oder kann Schwierigkeiten anbieten. This is mountain biking, what they're doing. Yeah. Okay, here. What is this here? Apply. Wir haben apply. Durch Einklemmung können die Sonnenbrand vermeidet werden. Und wir sollten auch unsere Haut schützen. Ja, man soll sich regelmäßig eincremen, Yes. um Sonnenbrand zu vermeiden, und dabei kann man sich die Haut schützen. Possible, yes. Ja, man soll regelmäßig eincremen. So you keep rubbing cream
or you regularly apply cream. Eincremen, to apply cream. Und was ist denn Sonnenbrand? Sun cream. This is actually Sonnenbrand, sir. Nein, was man hier sieht, ist Sonnenbrand, also was hier alles rot geworden ist. Okay. That Also, mark, ja, das alles ist Sonnenbrand. mark I can say only strip side, that one, right? Nein, this whole red thing here. Oh, Die Haut ist hier rot. Hier auch ganz rot. Also hier auch ganz rot. Das ist Sonnenbrand. Was ist Brand? Brandon, sir. Brennen, also comes from brennen, burn. And Sonnenbrand? sunburn. Sunburn. So to prevent this sunburn, es gibt auch Sonnenbrandschutzcreme. Sunburn creams, anti-sunburn creams are there which are put on the skin, which are applied on the skin. And the people there don't get sunburned. Yeah, ich habe auch diese Problem in meiner Hand. Yeah, sure, sunburn. Ja, in meiner Hand, sir. Ja, in meinem Heimatland, es gibt viele Sonnig, okay. Besonders in Summer Season, Sommer Season. Okay, ich Ja. habe, ja, wenn ich auf Alp Hemd tragen, Hemd oder T-Shirt tragen, okay, and ich habe meine Haut wird schwarz bekommen. Aha, is wird schwarz. Yeah. Do you know the reason? Yeah, I don't know. I have applied some creams like Borolin and some other some cosmetic creams also doctor suggested. But here it's okay in Deutschland. Es gibt keine Sonne. Es gibt keine Sonne, right? Yeah. It's not sunny here. Es gibt Sonnenschein. Es gibt auch dort Sonnenschein in Europa, which is far more deadlier and dangerous than the sunshine in India. Is it? Yes, simply for a geographical reason. Remember the tilt of the earth? The earth tilts, a little bit of geography. If you remember your school geography, you know the tilt of the earth. In summer season, the earth is tilted here at this axis, like you can see here. Also, wo habe ich denn? I don't have a ball here. The ball is downstairs. So if I make a ball and you see this here, there is light falling on this surface. If I make a ball here, the upper half, the light is following. Right? And the lower half is slightly darker. So when you turn the tilt here, there is more light now here and less of light at the southern half. So above the equator is exposed more to the sun than the southern hemisphere. So right now it is winter in New Zealand and Australia and summer in north of equator. And in the winter, when the earth tilts this side, when going around, it tilts back here, then the southern hemisphere is exposed more to the sun and not the northern hemisphere. Although summer in the south, winter in the north. That is north of equator. And the atmosphere is the thickest around the center and not at the polar parts. So which means then that the sun rays which come in, die Sonnenstrahlen, die durch die Atmosphäre hineindringen, sie sind stärker in Europa als in Indien. Und es gibt diese ultravioletten Strahlen, die UV-Rays, die ultraviolet rays. They are far more stronger in Europe than they are. Careful in the northern hemisphere in Europe, because as an Indian, our dark skin, this is melanin. Yeah. This protects us from the direct ultraviolet rays. But there is only that much that our skin can withstand.
There, the ultraviolet rays in Europe are far more stronger. So you get sunburn very quickly there. Okay. So you have to be Upper, very careful. That's why it is much more powerful there, the sun. Although it's only 24 degrees, 25 degrees. The ultraviolet rays are more in the northern hemisphere north than in the south. Towards the equator, we are protected by the atmosphere. So bitte aufpassen. Otherwise, you'll end up with the marks that she's got here. The skin is not tanned. So you can't be out in the sun for a long time in Europe, in Deutschland, in Großbritannien, in Sweden, in Finland. Also nicht so lang wie man hier in der Sonne sitzen kann. Without fear of getting hit by ultraviolet rays. It's the ultraviolet rays that burn your skin, not the light itself. sir, It's upper, very, very bad there. Bitte yeah, upper, aufpassen. yeah, upper here, Zonish kommt, okay, but viele Leute, gestern Sonntag war Zonisch hier, and viele Leute kommen draußen, okay, Ja, draußen und unterhalten, trinken Bier, und ich ja, habe manchmal gesehen, wenn es gibt sehr sonnig hier. ja, das ist keine Überraschung. Das ist keine Überraschung. Okay. Because the sun is at a premium. It's barely available. It rains throughout the year. It's cloudy throughout the year. There is no monsoon season. It can rain anytime. Yeah. That is the location of that part of the world. It's the location that draws the clouds. Whereas closer to the equator, we are further south. The Tropic of Cancer passes through Ujjain, through our country here. And just below us, below Sri Lanka, is the equator. So we are further down. So naturally, the heat would be much more here. So, and sun will be more. The clouds don't accumulate so much here. They only come at a certain time of the year. 3-4 Monate. Und diese Zeit dann heißt Monsoon. Tropical rains. Also sowas gibt es in Europa nicht. Es ist bewölkt durch das ganze Jahr. You should be happy that you can see sun for 1 week or maybe 2 weeks, 3 weeks maximum. Die Europäer, sie werden total verrückt, wenn die Sonne scheint. They go mad when they see the sun. Ja, genau. The first thing they'll do is take off their clothes. Can you imagine 25 degrees, sorry, 30 degrees is called Hitzewelle? Ja, sir. 30 Grad in Europa is Hitzewelle, heat wave at 30 degrees. Also das ist Hitzewelle. normal. Ja. Straßenflächen werden gerissen. They show cracks. There are cracks in the road at 30 degrees. Und wir hier in Indien leben bei 45 Grad, 45. Ja. Und in Junjunu, in der Nähe von Jaipur, Norden von Jaipur, das ist 50 Grad. Ramagundam in Telangana, das ist 48 Grad. 50, In Pakistan, sir, in Jalalabad, da gab es 54 Grad. Ja, aber das ist in Pakistan, nicht hier in Indien. Yes. So we live in such hot temperatures. And this heat is still bearable compared to that 30 degrees. That 30 degrees is totally with ultraviolet rays. They prick you with like pins. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast. I have experienced it.
If I go out in the sun in Europe without wearing full sleeves or taking adequate protection for my face and my head, I feel pin pricks as if somebody is pricking me with a pin. And if I stay out too long, by evening, I'll have small boils on the skin. That's the ultraviolet hitting your skin. Here in summer, I've been outside, short sleeves in 40 degrees without getting sunburnt. I'm not talking of heat stroke. I'm talking of sunburn. Also die Lage ist anders. Darauf muss man aufpassen. Ja? Okay, der letzte Satz hier. What will we put here? Welcome Programm Ernährung Gewicht Sport verwalten. Also hier brauchen wir mindestens 3 Sätze. Die Ernährung des Sportprogrammes. Nein, Nein. Ernährung is diet, general diet and nourishment. Okay, sir. So, Ernährung Programm? Ja, kann man zusammenstellen. Better would be ein Programm für gute Ernährung. Okay. I would put it other around. Man soll auf sein Verhalten bei Ernährung und Sport achten. Man braucht ein spezielles Programm, um ein Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Abhi, this was your sentence on the talk that day. Wir brauchen ein spezielles Programm, unser Gewicht zu halten oder zu reduzieren. Und wir müssen auf unser Verhalten bei Ernährung und Sport achten. We have to keep our behavior, our attitude towards diet and sports. Ein positives Verhalten müssen wir darauf haben. To diet and sports. And then let's have a program for ourselves. Also jeden Tag ein stündiger Spaziergang. Morgens und ein einstündiger Spaziergang abends. Also ein spezielles Programm brauchen wir auch manchmal. Also einige Menschen brauchen ein spezielles Programm. Ja, hast du eine andere Option? Do you have another option here? Ein Programm für Ernährung oder sowas? Wir müssen unser Verhalten ändern. Aha. Verhalten ändern. Deshalb haben wir spezielle Ernährungsprogramm. Ernährungsprogramm, ja. Ernährungsprogramm. Dadurch Oh, super. Aha. okay, Sports machen und danach Gewicht aufnehmen, sir, reduce aufnehmen, abnehmen. Ja, ist gut. Ist gut. Abhi, hast du einen Satz? Ja, sir. Ja, okay. Bitte auf Deutsch denken, ne? Ja, sir. Sportprogramm und die Ernährung ist sehr wichtig, um
unser Gewicht zu verhalten. Gewiss zu halten, not verhalten. Verhalten means attitude or behavior. Oh, attitude. Attitude. Verhalten is benehmen. It's a synonym for benehmen, behavior. Sir, Einstellung bedeutet auch attitude. Ja, that is also attitude. These are synonyms. Es gibt zwei Bedeutungen hier für Einstellung. Einstellung bedeutet Settings und auch Attitude. Richtig? Ja. Normalerweise in meinem System ist viele Mal Einstellung. Ja, Settings change. Ja. Also es gibt auch eine technische Bedeutung und eine nicht technische Bedeutung. That's the beauty of language here. One word for different meanings. Crazy. Something crazy. That's there even in English. Wow. Settings bedeutet nur Settings. Hey, wait a minute. Hello, Anil, क्या setting है आज का? Oh, das ist unsere Umgangssprache, sir. So what does that setting here mean? Setting means something. I saw you yesterday talking to that girl in the cafe. So, क्या setting है भाई? You see, so we also use that with different meanings. Hey, Aanchal also came in. Is he there? Aanchal, hello? Guten Morgen, Sir. Tut mir leid. Okay, very silent. Ich bin spät heute. Ja, das ist okay. Nein, Aanchal, das ist normal. Ja, du hast gedacht. Das ist ganz normal. Also, Aanchal, wir haben diese Übung hier gemacht und auch diese hier zu Ende gebracht. Übung 3, eine Krankheit vom Arzt oder mit den Verben. Hier haben wir ergänzt und hier haben wir Sätze gebildet. Nicht nur einen Satz hier, es gibt auch mehrere Sätze brauchen wir, damit wir alle Wörter gebrauchen. Wie zum Beispiel hier. Ja, bei allen diesen Wörtern haben wir Sätze gebildet. Und dadurch haben wir auch unsere alte Grammatik ein bisschen wiederholt. Welche alte Grammatik, Sir? Sätze bilden mit Konjunktionen, Präpositionen und so weiter, also Adjektivdeklinationen. Okay, Sir. Also hier zum Beispiel, das ist zur Diskussion, aber die Diskussion ist leider vorbei. Was haben Sie in den letzten 6 Monaten für Ihren Körper oder für Ihre Gesundheit getan? Nichts, eine körperliche Übung zu machen. Ich habe ein Essen genossen. Und dann geht es weiter. Wenn Sie nichts getan haben, überlegen Sie, was Sie tun könnten. If you have done nothing for your body and for your health, think what you could do. Schreiben Sie einen kurzen Text. Also jetzt. Das ist eine Mischübung. Verben haben wir, Nomen haben wir. Für die Verben finden wir das Nomen und für die Nomen finden wir die Verben. So, heilen. Wie heißt das Nomen hier? Heilung oder Heil? Die Heilung ist richtig. Weiter. Experiment. Experimentung oder das Experiment? Experiment. Hey, Moment, wir brauchen hier ein Verb. Hallo. Experimentieren. Experimentieren. Controller. Kontrollieren. Kontrollieren. Messung. Massieren. Messieren. Messen. Messen. Messen, मास के messen. अरे क्या है सिंपल चीजें भूल रहे हो? Messen, das haben wir schon gelernt. To measure, messen to measure. भूल गया क्या? Messen, मास. Yes, sir. क्या ये सर भूल गया कि नहीं भूले?
भूल गए सर भूल गए Nach, nachweisen. Nachweisung. Nachweisen. Nein, Nachweis. Was ist Nachweisen? Nachweisen. to survey to something like that to Abhi? experiment No, to prove something. oh yeah to prove right Überprüfen. haben das Wort gemacht to prove Jawohl. So they are Proof. Nachweis, the proof. Okay, Einsatz. Der Einsatz. einsetzen Einsetzen. Hm. Weiter. Spritzen. welches Wort Spritzen. Also hier oben, Nummer 7. Ja. Spritzung. Spritz Spritzung. Here is the norm verb. Spritze Die Spritze. die Spritze Was ist Spritze? something injection Injection. Injection ist Spritze. Wirken. Wirkung. Wirkung ist richtig, Abhi. Sehr gut. Die Definition. definieren Definieren. अरे सब आता है. Schmerzen. schmerzen Schmerzung. Schmerz. Super, der Schmerz. Ja, der Schmerz. Die Eignung. die Eigenen. Eignen ist richtig. Abhi, dein Audio ist fehlerhaft. Your audio is not clear, Abhi. Eigenen. Ja, sich eignen. Ja, ich habe das gehört, aber das ist sehr leise. Eignung means aptitude or skill. Yes. Okay. Is aptitude. Okay. Aptitude or skill. Das Verständnis. What verb? Verstande. Nein. Verstande. Verb, go. Verstehe. Sich verstehen. This verstehen. Here, Verständnis means an understanding for something. That means you're not able to comprehend something. Yeah, comprehensibility is Verständnis. So, sich verstehen. Is it a reflexive verb? The verstehen. Yeah, sich verstehen here is reflexive. Because it has to be comprehensible. Two people have to comprehend something, what one is saying and what the other is saying. Oh, okay. Understanding here like compromising. Each other. To comprehend each other. Yeah. Okay. Now we have an interesting exercise. And this is very, in a way, important because these verbs are in conjunction with the noun. So, was kann man hier nicht mit Medikament schreiben? Past Mr. Schreiben. vertragen Vertragen, yeah. Take Nein. out. nein Verhalten is a behavior. Einnehmen. We have that. Einnehmen. Which verb is wrong in this? Sir, einnehmen, Sie haben es schon gesagt, ich habe vergessen. Einnehmen. Wir haben schon gemacht, dieses Wort hier. verhalten Verhalten ist falsch hier. Verhalten ist falsch. Ja, Okay. ein Medikament kann man verschreiben, to prescribe. Okay. Ein Medikament kann man einnehmen, also mit Wasser take. vielleicht. Ja. It Ein was Medikament kann man vertragen. Man hat keine Allergie. applying. So, was ist vertragen? Ich vertrage diese Medizin nicht. Ich bekomme sofort Allergie.
But But to take, I can't have this medicine. Or Yes. suit. Well done. To endure, to bear, to suit. Correct. Will do. endure. Yeah. So I can't endure this medicine. I can't bear this medicine. I can't take it this medicine. Take it in the sense of bearing. Now, this is just What? house I dragon, fur dragon. Hey, This is one really minute, good. 1 minute, 1 minute. I showed you this exercise yesterday, remember? I showed you in that Übungsblatt. Tragen, sehen, halten, all these with different prefixes. Remember, I showed you a set of exercises right in the beginning of that blatt? Yeah, yeah. You House recall? dragon, fur dragon. Yes, yes. So I sent that paper across to you with a specific reason. And this is that reason. I knew. For example, you are allergic to some kind of food, maybe a pizza. Also ein Pizza vertrage ich nicht. I'm allergic to pizza. Also Käse vertrage ich nicht. I'm allergic to cheese. I can't tolerate it. So vertragen, to tolerate, to bear, to endure. So I can't take it. Ich vertrage das nicht mehr. Ja, okay, hier. Schmerzen. Also welches Verb ist falsch hier? Bewegen. Well done. Well done. Schmerzen lindern, Schmerzen spüren, Schmerzen haben. Was ist Schmerzen lindern? किया हुआ है ये वर्ड. हाँ. Really? हाँ किया हुआ है. नहीं याद आ रहा. Cure. Very close, but not quite. Ich habe hier eine Wunde, zum Beispiel. Ich habe hier am Arm eine Wunde. Ich nehme eine Salbe und da trage ich das auf diese Wunde. Und diese Salbe lindert die Schmerzen. Also To heal. To cover. Heal. 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 No, that is heilen. To Lindert cover. die Schmerzen. Nein. Das lindert die Schmerzen. Dann fühle ich mich besser. Heißt okay jetzt. जख्म भरना. Relax. To heal हो गया. Relax कर देना. अभी To relax. Relax कर देना नहीं. थोड़ा. नहीं, to relieve, to relieve, To relieve. Relief. to relieve the pain, to alleviate the pain, to ease the pain, to soothe the pain. Soothing. Ja, das ist ein Lindern. Okay, was kann man mit einem Rezept nicht tun? Ausstellen. Was ist ein Rezept? Das, Recipe. Ha, das ist in der Küche. Das hier ist ein Rezept beim Arzt. Abgeben. Aha, Aufgeben oder ausstellen. aufgeben है. aufgeben ist richtig. Ja. Ja, richtig, Abi. Achal, that's also right. Aufgeben. What is ein Aufgeben. Rezept ausstellen? Der Arzt stellt ein Rezept aus. Out of the box. To put out. To exit. Ja, put out to write out, to Okay. issue a receipt, to issue a prescription. Ein Rezept bekommen. Der Patient bekommt ein Rezept. He receives the prescription. In der Klinik gibt er das Rezept oder ein Rezept ab. He submits this prescription in the clinic, in the pharmacy. Aufgeben means to give up. To give up something, छोड़ देना. So you can't let go of a prescription. You can hand it in, it can be written out, it can be received.
Okay. So what is who is it? Ja, eine Krankheit. Eine Krankheit American? erkennen. Mhm. Bemerken. Nee, oder einhalten. Einhalten. Einhalten ist richtig. What is the meaning of einhalten? Um, Bitte halten Sie die Regeln ein. to hold. Give me a better word, Achal. Du Einhalten. musst, Ja. du musst die Regeln einhalten. To follow. To follow, to comply with. Yeah, to comply with, to follow, to fulfill, to adhere to. So please adhere to the rules. Please stick to the rules. Please comply with the rules. So when you say then, eine Krankheit einhalten, you can't comply with a disease, no? You can't follow disease. Yeah, you can't adhere to a disease. You can't observe this. So you have to either cure it, you have to watch it, and you have to recognize it. The ersten drei sind richtig. You bemerken here is to notice it. You feel there's something wrong in some swelling is there somewhere. Also ich bemerke diese Krankheit. Und ich erkenne diese Krankheit auch. I recognize it. Right? So einhalten, you can't comply with this. You cannot satisfy the regulations. So einhalten is falsch. Good. What about this one? Patienten. Patienten behandeln, versorgen precautions, verhandeln. Beruhigen. Nein. Was ist möglich? Let's look at that. Was ist möglich? Behandeln. Ist möglich? Dealing with the patient. Behandeln mishandling नहीं होता. Nein. Nein. Behandeln to Deal. treat. To treat. Treat, yeah. Beruhigen? Möglich oder nicht? Yeah, they will begin to mollify. Yes, sir? Beruhigen is to calm down the patient. So, ist das möglich? Yeah. Ja. What about the last one here? Versorgen? Precautions. Self-absorbed. Moment. Anil, das ist versorgen, nicht vorsorgen. Versorgen. Okay. Ah, Vorsorge. Versorgen. ja, dein Lieblingswörter, ne? Yeah. Ich sammle diese type word. One word. Yeah. Vorsorgen, precautions, versorgen. So here it means to sustain a patient, to provide for a patient. So medicines, care, and all that. That is versorgen. You give him care. You care for a patient. That is versorgen. Beruhigen, you calm down a patient. Behandle, you treat a patient. What is verhandle? Verhandlung sicher. Ich weiß das Wort. Verhandlung sicher means you can. Meine Deutschkenntnis ist Verhandlung sicher. Hier viele Leute, in my, it's kind of. Ist das möglich oder nicht möglich? Nicht möglich, Sir. Nicht möglich. Well done, Anil. Well done. Also verhandeln hat andere Bedeutungen. Ja. Zum Beispiel to negotiate, to bargain, to parley, to barter.
to deal with in terms of law or to come to terms with. So handle is more in the commercial and legal sense and not for a person basically. You have to negotiate. You don't negotiate the patient. You don't bargain the patient. You don't debate the patient. Den patienten. Direct object. Mhm. So handle here means to negotiate with, to bargain with, to debate about, to truck with, to have some contacts with. Das ist verhandeln. So verhandeln ist falsch hier. And the last one. Untersuchen? Waschen. Waschen. Nein. Richtig. Abhi, waschen. Waschen. You don't wash a tooth. Yeah. Wash. You brush your tooth. Also putzen. Einen Zahn putzen. Das ist to brush your tooth. Untersuchen. To examine. Ziehen. To pull. So here antidote is to waschen. Ja, das ist falsch. Waschen means normally we wash mouthwash. Mouthwash means tooth only, right? It's not. Wait. Mouth washes teeth, not tooth. You're Oh. washing all the teeth. This is einen Zahn. Ah, okay. Einen Zahn. Okay. Einen. Nicht alle Zähne. Okay. Oh, tricky. Be careful, yeah. So how's it? Okay so far? Yeah. This language. Okay. Today was better, now you're able to answer a fair bit of questions. Yeah. Yes, sir. About with the struggle. That's okay. That's okay. But in the end, you did manage to do better than you did yesterday. Yeah. And that makes me happy. For a simple reason that I can see that your vocabulary is really, over a period of time, getting better. You're able to employ that vocabulary. Never mind if it's taking you 2 minutes now. Like Achal got some very good ones now. In this, by these Übung. Yeah, Thank here. you, sir. So I'm very happy you're able to recall the words now. Slowly they will come back. Our langsam, we have to be at it. That is your patience, sir. Not at all. Not at all. It's your effort. So before we close for today, as is shown for the first 12, let's recall this Zu-plus Infinitivsatz. Manche Patienten haben nach einem Arztbesuch den Eindruck, sich bereits besser zu fühlen. Und diesen Satz muss man oder soll man in einen Das-Satz umformen. You have to put this with a das. Manche Patienten haben nach einem Arztbesuch den Eindruck, also so far everything is the same. Also Hauptsatz von hier till hier und der Hauptsatz hier, die sind gleich. Und jetzt kommt der Das-Satz, dass Sie sich bereits besser fühlen. So what have we done here? With the Das we have added an extra Z. What is the Z? The Z refers to manche Patienten. Manche. So do you remember the rule? If a Das-Satz We should not repeat the the subject as this subject, same as the subject here, then we can drop the Das and the Z and form a sentence with Su. Got it? Right? See, we take the same subject which is in the Hauptsatz and put that in the second half in the Nebensatz und dann bilden wir daraus
and then das Satz. So let's try number 3. This is the easier one. Ärzte haben im Alltag oft das Problem, nicht genug Zeit für ihre Patienten zu haben. Ärzte haben im Alltag oft das Problem, dass sie nicht genug Zeit für ihre Patienten haben. Genau, well done. So that Su will disappear. Noch einmal bitte, ich habe nicht gehört. Bitte. Abi, noch einmal, kannst du den Satz wiederholen, bitte? Ärzte haben im Alltag oft das Problem, dass sie nicht genug Zeit für ihre Patienten haben. Okay. Das Sie, also hier brauchen wir das Subjekt noch einmal. Okay, sir. Only then you can form the das Satz. Here, remember, in this Su plus infinitive, there is no subject. The subject is, since it's the same, we dropped it and formed a Su plus infinitive. Now let's try number 4. Rückblickend können viele Patienten bestätigen, dass, aber hier, Ja, dass sie, well done. dass sie therapiert gut worden sein. Moment. The moment you say therapiert worden, that Su sign has to be now changed. If you drop the Su, the sign will disappear. The infinitive will disappear. And therapiert und worden is passive perfect. Gut therapiert ist. Sind. Okay, sind, sie. Plural. Sind. No, plural. Oh. Patienten, no? Patienten here. Ja, Patienten. Sind. So rückblickend, looking back, many patients can confirm that they have been well treated. Dass sie gut therapiert worden sind. Okay. Now, Achal, try this one. Okay. Hausmittel haben den Vorteil, dass Ja. dass es Hoi. Plural. Haben. Okay. Haben. Sorry, Plural hai ye. haben. Ja, sir. Da sie Zutaten hergestellt sind. Arey yaar, Sir, wait. change mat karo na. Just remove the Su. Kyonen. Können. Here the verb will be Können. conjugated in plural, so it won't change. Okay, sir. Right? Da So, sie einfachen. Noch einmal bitte. Noch einmal. Hausmittel haben den Vorteil, dass sie einfachen Zutaten hergestellt können. Hergestellt werden können. Don't touch anything else. So home therapies or home medicine, house medicines have the advantage that they can be made out of, manufactured from simple ingredients. Okay? That Yes, sir. they can be manufactured. So, Abhi, dein Satz. Yes. Fünf. In der heutigen Zeit haben viele die Gewohnheit, dass sie zu schnell Medikamenten Greifen. griffen. Once again. Okay. In der heutigen Zeit Ja, haben viele die Gewohnheit, dass sie zu schnell Medikamenten griffen. dass sie zu schnell zu Medikamenten, Dass sie zu schnell
zu Medikamenten griffen. Greifen. Greifen, yeah, greifen. Was bedeutet greifen? Greifen to grab To something. to grab. To get Uh, hold to. to get grab. hold of, to grasp. Yeah, to grasp. Grasp. Okay? To go for. In today's times, many have this habit that they very quickly grasp or go for medicines. सर में दर्द है, अरे एक एस्पिरिन ले लो, एक डोलो खा लो. Why don't we wait it out till the pain goes away by itself? Sometimes it does. So why not wait it out? But very quickly, many people, they have this habit of going quickly for medicines. Also, sie greifen zu den Medikamenten. Sie greifen nach. Also they try to catch this. They go for these medicines. Placebos. No. Anil, placebo. Yeah, placebos. Okay, knock Yeah. and one. Placebos happened to her by Phelan mentioned, then Roof, thus the Polish Wittunglas sind. Waren. Super. Zin. Correct. Sir, Hatin, sir. Hatin. अरे बाबा वो तो कॉमा के बाद कॉमन से पहले खत्म हो गया हटन. Okay, sir. That Hutton is for the Hauptsatz. Placebos, Hutton, früher by Phelan mentioned in Roof. Over. Thus Z. That Hutton cannot be used with the das Satz now. Does the völlig wirkungslos sind? Meaningless. They are complete meaningless now. And effectless. Effectless. What is a placebo? Placebo, this is one kind of treatment without medicine, allopathy medicine. Yeah. No, it need not be allopathy. It can be any medicine. Yeah. Yes, so I feel बच्चों को अपन देते हैं ना pseudo medicine. Yeah, pseudo medicine. Yes, sir. For example, right now I can give you some, let us say, chai ki patti, tea leaves, or I can give you some pudina or anything like that and tell you, you chew this for 10 minutes, sab theek ho jayega. So basically, it's only improving the taste in your mouth by chewing pudina. Your headache need not go away, but by eating this, you think it is medicine, and psychologically you are cured. And that also means your real pain goes away. That is a placebo. Pseudo medicine. अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ. Very often that happens when a child is crying, चोट लग गई, fell down, you give the child a chocolate and give it with specific instructions. You have to eat this chocolate only till here, now. यहाँ तक खाना. Then you come to me after 10 minutes. And the child might ask you, 10 minutes क्या होता है? अच्छा, you come to me, I will tell you. When 10 minutes over, then you eat the rest of the chocolate. Your pain will go away. And that happens. Actually, what you're given the child is not a medicine, but a placebo. So in the name of medicine, you're giving something just to offer a cure. Yeah. Okay. So that's. Sir, I'm sorry here, sir. Yeah. Sir, here again by Phelan mentioned with many people. What's the here? Placebo Hutton through her by Phelan mentioned, then Roof. Means Reputation. Reputation. Then Roof haben. And in Roof haben, to have the reputation, to have a calling, to have a reputation. Also einen guten Ruf haben oder einen schlechten Ruf haben. To have a good calling, to have a bad calling, to have a good reputation, to have a bad reputation, to have a good name or a bad name. Don't put einen guten Namen haben. Also das sagt man im Deutschen nicht. Okay.
Ja, einen guten Ruf haben. Den Ruf haben. Okay. Ja, danke. Noch Fragen? Gibt es noch Fragen? No, sir. Nicht mehr. Ja, danke. Heute. Ja, nicht mehr. Also wir treffen uns am Donnerstag? Ja. Ja, sir. Okay. Und inzwischen bin ich ja sicher, Anil wird uns noch welche Verben, verwirrende Verben schicken. Sure, you'll send these verbs. Beachten, Versorgen. verachten, missachten, Good, all sir. verbs Versorgen. with different prefixes. People, it's a nice exercise. So when he sends something like that, I would like to suggest to you, if you find the time and the interest, look up the meanings of these words that Anil sends now and then, and you give him back the meaning alongside learning the meaning yourself. For example, he says, achten, beachten, verachten, missachten. So he sends you these verbs. Look up the meanings, write down the meaning in the reply and send it back. So each one of us can read these meanings. If necessary, I'll correct you. Otherwise, they're just as good for learning. Like zorgen, voorzorgen, verzorgen, Ja. or Yeah, sir. tragen. Ja, abtragen, vertragen, vortragen, nachtragen, nachträglich oder nachtragen, betragen, beitragen. It's there in that Übungsblatt, one of the earlier exercises. Das Verb tragen mit verschiedenen Präfixen. So the verbs itself are not a problem. The prefixes are the problem, weil diese Präfixe keine einheitliche Bedeutung haben. So don't try to look for a meaning to this prefix. Because if you attach the same prefix to another verb, then the meaning of that verb will be different from the prefix meaning of the other verb. A meaning, a kind of meaning. For example, would mean some change coming somewhere. Umformen, umsteigen, umziehen, badalna, umwandeln. You have to change. Some change kind of thing is involved there. So when you talk about end, it is removal. With fer, sometimes, not always, please, please, please. Sometimes it intensifies the meaning, gives it a higher degree of meaning. Besser, verbessern. Ich verbessere mein Deutsch. Yeah. Oh, Okay. your Deutsch is verschlechtert. It has become even worse. Okay. But what about vergessen? The vergessen, that meaning is not there. Ja. So don't apply that meaning uniformly. For some cases where it works, try guessing from that meaning. If it doesn't work, forget it. Look for the fresh meaning. Right? That is the best way to learn these verbs. Und wenn es keine Fragen mehr gibt,